talk about managing your money. You should say how you usually spend your money, how you try to save money, why it is important to plan your finances, and what you would like to spend more money on in the future. When it comes to managing my money, I try to be quite organized. I focus on covering the essentials first, like food, transport, and bills. After that, I allow myself a small amount of money for things I enjoy, like going out with friends, buying something that I've been wanting for a while. I try to avoid impulse purchases because usually that leads to regret later. In the past, I have been known to do the opposite. I used to spend without thinking, and at the end of the month, I normally had no idea where my money had gone. And that experience has taught me that being careless with finances can create a lot of unnecessary stress. To save money now, I follow a simple routine. When I get paid, I move my money into a savings account so I'm not tempted to use it. Planning finances is essential, especially nowadays as prices are rising, and without a clear plan, it's really easy to lose control. In the future, I want to spend more money on traveling and learning new skills. Investing in experiences and personal growth is so much more valuable than buying things that I really don't need. If I continue managing my money well, I'll have the freedom to enjoy those opportunities. Este speaking es un nivel más bien B2, porque el vocabulario es avanzado, es variado. Por ejemplo, frases como impulse purchases, unnecessary stress, personal growth, investing in experiences, and covering the essentials. Ese tipo de vocabulario es mucho más que solo spend money, save money, or things I like. ¿Vale? También en speaking expresa más de contraste temporal con naturalidad, ¿vale? Incluye referencias al pasado, presente, futuro, algo que es muy típico de nivel B2. I currently focus on, in the past I've done the opposite, in the future I want to, que demuestra control sobre diferentes tipos de tiempos verbales sin errores. También hay conectores avanzados. Por ejemplo, after that, that experience taught me that. For me, especially nowadays, if I continue doing this, ¿vale? Y además hay condicional de primer tipo, típica de nivel de B2. ¿Vale? Las ideas son desarrolladas y explicadas, no simplemente listado, ¿vale? Dice qué hace, el por qué y con qué resultado. Por ejemplo, if I move part of my finances into a separate savings account, I'm not tempted to use it, ¿vale? Explica la razón, so, más el clause, y luego muestra profundidad del pensamiento que lleva detrás. Y las opiniones están justificadas. No solamente decimos la opinión, aplica. I believe that investing in experiences and personal growth is much more valuable than buying things that I don't need. Y esta justifica la idea, que es clave para un nivel B2. Obviamente, fluidez y coherencia depende en cómo pronuncias cada cosa. Está hecho en una manera más fluido, más natural, con una introducción de tema, contraste de pasado, presente, futuro, una explicación de hábitos, una reflexión personal y termina con una conclusión, con una proyección al futuro, ¿vale? Y esto demuestra cohesión, que es característica de un nivel B2. Vamos a intentar ahora con un nivel C1, ¿vale? When it comes to managing my money, I try to take a balanced and intentional approach. Currently, I prioritize the essentials, of course, but I also make space in my budget for things that add a little bit of value to my life, such as social plans, books, small treats that keep me motivated. I've learned to question my purchases before making them because buying things on impulse
usually ends up feeling pointless. In the past, I have done exactly that, spent without thinking. At the end of the month, I often found myself wondering where all the money had gone. And that lack of control created unnecessary stress and taught me that financial organization isn't optional, it's a life skill. These days, I save deliberately rather than when I can. I automatically transfer part of my income into a separate account. I try to stick to a monthly plan. I need to know exactly what I can and cannot afford. I compare prices and avoid the maybe I will need this one day trap, which has really helped me to make smarter decisions. Planning finances is crucial, especially with the cost of living increasing so quickly. Having that clear overview of what you can earn, what you can spend, and save gives you independence and, more importantly, peace of mind. And for me, financial planning isn't about restriction, it's about freedom. In the future, I want to invest more in meaningful experiences like traveling, learning new skills, maybe even starting a project or business of my own. I see money as a tool and a stepping stone. If I manage it wisely now, it will allow me to build the life I want to later on. Este ejemplo es claramente un nivel C1, ¿vale? ¿Por qué? Porque demuestra más precisión, más matices, más variedad estructural y capacidad de argumentar, ¿vale? Por ejemplo, el vocabulario como impulse purchases, unnecessary stress, personal growth, eso es más bien el nivel B2. Pero en C1 usamos palabras, por ejemplo, balanced and intentional approach, ¿vale? El vocabulario es abstracto. Add value to my life, que es idiomática. Question my purchases, que es más crítico, más reflexivo. The I might need this one day trap, que es metafórica. Y financial planning isn't about restriction, it's about freedom. Es un contraste conceptual que es típico de un nivel C1. Las expresiones y colocaciones también son más avanzadas. Take a balanced and intentional approach, stick to a monthly plan, make much smarter decisions, give you a peace of mind, meaningful experiences. ¿Vale? Suenan naturales de un nivel más alto. ¿Vale? También los contrastes con guiones. Isn't about restriction, it's about freedom. Condicionales más naturales. If I manage it wisely now, it will allow me to, blah, blah, blah. Y verbos de opiniones. I see money as a tool, metáfora y abstracción, ¿vale? En nivel B2, la estructura es clara y correcta, pero es más lineal, ¿vale? En C1 hay fluidez más sintáctica, variación, juego retórico, ¿vale? Y hay más análisis y menos descripción, ¿vale? I've learned to question my purchases before making them. Financial organization isn't optional, it's a life skill. Planning isn't about restriction, it's about freedom, ¿vale? Es pensamiento crítico. Y el uso de metáforas, ¿vale? En nivel C1 usamos expresiones más creativas. The I might need this one day trap o money as a tool, ¿vale? Muestran que entiendes el idioma de forma más profunda y hay mayor control en el tono, en el registro, ¿vale? I want to spend more money on traveling and learning new skills. Eso es más bien B2. I want to invest more in meaningful experiences. Eso sí que es más bien un C1. No es solo viajar y aprender, es experiences that matter, ¿vale? Ese es el mindset y vocabulario de un C1, ¿vale? Entonces, para llegar a un nivel B2, necesitas buen vocabulario e ideas claras, conectores y justificación. Pero para llegar a un nivel más bien C1, necesitas vocabulario más matizado, metáforas y análisis profundo, incluyendo colocaciones y tono más profesional y más natural. Vamos a mirar ahora un ejemplo nivel A2, ¿vale? Un ejemplo puede ser, I try to be careful with my money because I don't want to waste it.
I usually spend my money on basic things, food, transport, sometimes clothes. I don't buy many extra things because I want to save a little bit every month. To save money, I keep some of my salary in a separate place so I don't use it. I try to think before I buy something and I only buy it if I really need it. I think it's important to plan your money because if you don't, you can spend too much and then you don't have enough at the end of the month. In the future, I want to spend more money on traveling, maybe learning something new. But for now, I'm trying to save slowly so I can do those things later. Esto es bien un nivel A2, casi B1, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vocabulario es básico, ¿vale? Palabras simples, por ejemplo, money, food, transport, clothes, extra things, save money, buy something at the end of the month. No hay colocaciones avanzadas ni expresiones idiomáticas, ¿vale? Es muy sencillo. Las oraciones son cortas y usando estructuras simples. Cada respuesta es separado, individual, no está conectado. I try to be careful with my money. I usually spend money on basic things. I think it's important to plan your money. I want to spend more money on traveling. Es individual cada respuesta. ¿Vale? Los conectores son muy básicas también. Because, and, but, so. ¿Eh? I keep some of my salary in a separate place so I don't use it. ¿Vale? Y las ideas son muy simples. I don't buy many extra things because I want to save. Making a simple plan helps me feel more organized, ¿vale? Esos son ejemplos de cómo el racionamiento es muy directa, sin detalles, ¿vale? Y hay poca variedad en tiempos verbales. I spend, I save, I try, I think, ¿vale? No hay condicionales, modales, estructuras con contraste, variaciones temporal, nada de eso, I want to, etcétera, ¿vale? Y hay mucha repetición. I spend money on, I want to, I think it's important to, ¿vale? Estás intentando comunicar sin complicar demasiado, ¿vale? Entonces, el nivel A2 es vocabulario más básico, frases cortas, conectores simples, ideas directas con poca variedad gramatical. Pero ya moviendo el B2 es más avanzado y hasta el C1 que tenemos un ejemplo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya ayudado. Te deseo mucha suerte en tus exámenes y si quieres ver más videos con preguntas tipo Cambridge, Trinity, IELTS, deja un comentario y dale like en el video.